Government to take necessary decisions with people's support if its regular functioning hindered. Greater unity needed to resist autocracy, opines Advisory Council. Chief Advisor Professor Mohammad Yunus discusses current affairs with BNP, Jamaat-E-Islami and NCP at Jamuna. NCP calls for simultaneous declaration of election roadmap, reform and July charter announcement, having discussion with all parties. Ecnec approves 9 projects worth Taka 11,851 crore and 29 lakh. At least 76 people killed in Israeli strike in Gaza. No aid has arrived in this valley yet. And in BPL football, Fortis FC hold Boshundhara Kings by 1-1 goal. Meanwhile, Rahmatganj drawn 1-1 with Dhaka Abahoni. Assalamu alaikum. I'm Musrat Nazeeb welcoming you to News at 10. You have just heard the headlines. Now we move on to the news in details. Advisory Council has said if the government's usual activities are hindered, making performing its responsibilities impossible, it will take necessary decisions involving the country's people. The interim government embodies the mass expectations of the July uprising, said a statement issued by the Chief Advisor's press wing after a meeting of the Council of the Advisors. It said if the government's uniqueness, reform initiatives, judicial process, fair elections and usual activities are hindered, making performing its responsibilities impossible, the government will take the necessary decisions involving the people. An unscheduled meeting of the Council of Advisors was held today after the weekly meeting of the Executive Committee of the National Economic Council, Ecnec. The meeting was held at the Planning Commission at the Shere Bangla Nagar area in the capital with Chief Advisor Professor Mohammad Yunus in the chair. The meeting discussed in detail the 3 main responsibilities of the interim government. It also discussed how the normal working environment is being disrupted and doubts and suspicions are being created in public mind by making various unreasonable demands, motivated and unauthorized statements and programs in discharging the responsibilities of the government. The Council of Advisors believes that a greater consensus is needed to keep the country stable, advance the election, justice and reform works and permanently prevent the return of dictatorship in this country, according to the statement. It said the interim government will listen to the statements of the political parties in this regard and clarify its position. Despite hundreds of obstacles, the interim government is performing its responsibilities, ignoring interest of different quarters. If the government's responsibilities are made impossible by instigation of the defeated forces and as part of foreign conspiracy, the government will take the next decision by presenting all the reasons before the country's people, the statement read. Bangladesh Nationalist Party BNP has held a meeting with the Chief Advisor Professor Mohammad Yunus regarding the current situation in the country. The meeting was held at the State Guest House Jamuna this evening. The meeting was discussed reforms, justice and announcement of a clear roadmap for general elections by December. Led by Dr. Khondokar Musharraf Hussain, 3 other members of the BNP Standing Committee, Dr. Abdul Moin Khan, Amir Khosru Mahmood Chaudhry and Salahuddin Ahmed attended the meeting. Later, Bangladesh Jamaat-E-Islami has held a meeting with the Chief Advisor Professor Mohammad Yunus regarding the current situation in the country. The meeting was held at the State Guest House Jamuna tonight. The meeting was discussed reforms, justice and general elections. Led by Jamaat-E-Islami Amir, Dr. Shafiqur Rahman, Naibi Amir Abdullah Muhammad Tahir attended the meeting. National Citizen Party NCP has held a meeting with the Chief Advisor Professor Mohammad Yunus regarding the current situation in the country. The meeting was held at the State Guest House Jamuna tonight.
Led by NCP convener Nahid Islam, Southern Part Chief Organizer of the party Hasnat Abdullah, Senior Joint Convener Ariful Islam Adib and Dr. Tasneem Zara attended the meeting. After the meeting with the Chief Advisor, BNP briefed journalists at the Jamuna Gate. BNP leaders highlighted the topics of discussion with the Chief Advisor. গণতন্ত্রের উত্তরণের লক্ষ্যে বিএনপি প্রথম থেকেই একটি সুস্পষ্ট জাতীয় নির্বাচনী রোডম্যাপ দাবি করে আসছে। বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বাস করে যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মূল দায়িত্ব হচ্ছে একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের বাংলাদেশকে গণতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। যে কোনো উছিলায় নির্বাচন যত বিলম্ব করা হবে আমরা মনে করি জাতির কাছে আবার স্বৈরাচার পুনরায় ফিরে আসার ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। বিএনপি কখনই প্রধান উপদেষ্টার পদক্ষেপ চায়নি, বরঞ্চ প্রথম দিন থেকেই এই সরকারকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আসছে। পদত্যাগের ব্যাপারে আমরা লিখিত বক্তব্যে জানিয়েছি, আগেও জানিয়েছি নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং আর দুইজন ছাত্র উপদেষ্টা যাদের কারণে এই সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা আজকেও লিখিত বক্তব্য আমরা দিয়েছি, মুখেও বলেছি। Jamaat-e-Islami Amir Dr. Shafiqur Rahman briefed the reporters after the meeting with the Chief Advisor. এবং আমরা মনে করি যে দুইটা রোডম্যাপ ঘোষণা করলেই তার অনেকটাই সমাধান হয়ে যাবে। একটা হচ্ছে সংস্কারের রোডম্যাপ আর একটা হচ্ছে নির্বাচনের রোডম্যাপ। এই দুইটাই অতীব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি। তবে নির্বাচনের রোডম্যাপটা আমরা চাই সুনির্দিষ্টভাবে, সেটা তো আমরাও চাই, কিন্তু আমরা কোনো সময় বেঁধে দেইনি। আমরা কমফোর্টেবল দুইটা টাইম আপনাদের মাধ্যমে এই জাতিকে জানিয়েছি। যদি সংস্কার শেষ হয়ে যায় তাহলে ফেব্রুয়ারির মধ্যভাগে এটা হতে পারে, আর যদি সংস্কারের ভিতরে শেষ না হয় আর একটু সময় লাগে, এরপরেই যেহেতু রোজা শুরু হয়ে যাবে, রোজার পরপর হতে হবে, তারপরে এটাকে টেনে লম্বা করলে কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন করা সম্ভব হবে না। National Citizen Party NCP has called for the announcement of a roadmap through swift discussions with all political parties regarding the July Charter, trial of fascist reformations and elections. NCP convener Mohammad Nahid Islam made the call at a press conference held this afternoon at the party's Bangla Motors Central Office today. Nahid Islam said that all elections held during the Awami League's tenure were fascist in nature. Instead of movement to establish their legitimacy, everyone should focus on local government elections. Clarifying that the NCP has no relation with the two student advisors, Nahid Islam said they are being defamed intentionally. Other leaders of the party were present at the press conference. Shapla Sriti Shongshod has placed their 7-point demands, including giving state recognition of Shapla Chottor genocide martyrs and injured, inclusion of true history of Shapla genocide in national curriculum and inclusion of Shapla genocide in July Charter. Joint Secretary General of Hefazat-E-Islam Bangladesh, Maulana Mamunul Haq, in a conference on Shapla Chottor at the auditorium of Diploma Engineers in Dhaka, raised the demands. BNP leader Salahuddin Ahmed was special guest in the conference. He said BNP never demanded resignation of the chief advisor. Salahuddin Ahmed said BNP has asked for roadmap for restoring democracy. He said BNP leaders and workers are always awake to protect the sovereignty of the country. Amar Desh editor Mahmudur Rahman, president of Gono Odhikar Porishod Nurul Haq Noor and leaders of different political party addressed on the occasion. Later, a documentary on Shapla genocide was screened. Viewers, now National Citizen Party NCP is briefing the reporters. We are taking you in front of the State Guest House Jamuna to the spot of a briefing for update. আমরা বলেছি যে আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের আন্দোলনে জুলাই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের একটি দাবি ছিল এবং সরকারের পক্ষ থেকে 30 দিন আমাদেরকে বলা হয়েছিল 30 কার্য দিবসের মধ্যে সেটি হবে। সময়ের মধ্যে যাতে জুলাই ঘোষণাপত্র জারি করা হয়, প্রদান করা হয়, সে আমরা
আহ্বান জানিয়েছি এবং সরকারের পক্ষ থেকে ডক্টর ইউনূস স্যারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত আমরা যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন, শহীদ পরিবার এবং আহত যারা রয়েছেন তাদের যে পুনর্বাসন প্রক্রিয়া কাজটা ধীরগতিতে আগাচ্ছে। সঞ্চয়পত্র গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর থেকে যে সঞ্চয়পত্র দেওয়ার কথা ছিল সেটি এখনো সকল শহীদ পরিবার পায়নি। মাসিক ভাতা দেওয়ার কথা ছিল, সেই ভাতা দেওয়াটি এখনো শুরু হয়নি। আমরা বলেছি যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যেই প্রতিশ্রুতিকৃত সকল দাবি, আর্থিক সহায়তা সহ পুনর্বাসনের সেই বিষয়টি যাতে নিশ্চিত করা হয়। তৃতীয়ত, শেখ হাসিনার আমলে হওয়া জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সকল নির্বাচন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনগুলোকে আবার আদালতে নিয়ে যে এক ধরনের করা হচ্ছে, তো সেই বিশৃঙ্খলা এড়াতে সেই পূর্বের নির্বাচনগুলোকে আইন অবৈধ ঘোষণা যাতে করা হয়। আমরা চতুর্থত বলেছি যে ইলেকশন কমিশনের উপর আস্থা রাজনৈতিক দল হিসেবে সেই ইলেকশন কমিশন পুনর্গঠন করে যাতে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের দ্রুত আয়োজন করা হয়। এর ফলে নাগরিক সেবা যে দুর্ভোগটি হচ্ছে, নাগরিক সেবা পাচ্ছে না জনগণ, সেটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। আর সর্বশেষ আমরা বলি জুলাই গণহত্যার বিচার এবং যে সংস্কার প্রক্রিয়া চলমান এবং সংস্কারের যে জুলাই সনদ ঘোষণা হওয়ার কথা এবং যে আমরা নির্বাচনের কথা বলছি, গণপরিষদ আইনসভা নির্বাচন, এই তিনটি সমন্বিত একটি পরিকল্পনা, নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা রোডম্যাপ যাতে একত্রে সরকার ঘোষণা করে এবং আমাদের যেই গণঅভ্যুত্থানের প্রতিশ্রুতি ছিল সংস্কার, সেটি এর মধ্য দিয়ে আসলে বাস্তবায়ন হওয়া সম্ভব। জুলাই মাসের মধ্যেই জুলাই সনদ আসবে এরকমটা আশ্বস্ত আমাদেরকে করা হয়েছে। আমরা বলেছি যে বিচারটাও কবে শেষ হবে, কোন প্রক্রিয়া আগাবে এবং নির্বাচন যেটা জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে হওয়ার কথা, সেটারও একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা যাতে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করে। মোটা দাগে এই পাঁচটাদের আলোচনা হয়েছে। আমরা একই সাথে সমন্বিতভাবে তিনটা বিষয়ের একত্রে একটা রোডম্যাপ চেয়েছি, পরিকল্পনা, যেখানে জুলাই গণহত্যার বিচার, সংস্কার বা জুলাই সনদ এবং আমরা যে গণপরিষদ এবং আইনসভা নির্বাচন চাচ্ছি সেটি আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি যে ছাত্র উপদেষ্টা যারা রয়েছেন তারা গণ অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি আকারে সেই প্রেক্ষিতে সরকারে গিয়েছিলেন, সরকারকে বৈধতা দিয়েছেন। ফলে তাদের সাথে কোনো রাজনৈতিক দলের বা এনসিপির যে সম্পর্ক নাই সেটা আমরা আজকে সকালে আমাদের পরিষ্কার করেছি। বরং গণ অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি আকারে তারা গিয়েছে, গণ অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করছে আরো সকল উপদেষ্টারা একত্রে। সেখানে তাদেরকে হো করা, তাদেরকে অপমান করা, সে বিষয়ে আমরা নিন্দা জানিয়েছি। আমাদের সাথে তাদেরকে আজকে আপনাদেরকে ডাকার কারণ হচ্ছে যে প্রধান উপদেষ্টার পদত্যাগ ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আজকে ডেকেছেন বা আপনারা এসেছেন, এই বিষয়ে আপনাদের অবস্থান কি? এছাড়া জাতীয় নির্বাচনের বিষয়ে অন্য আগ্রহী, সেটাতে আপনাদের অবস্থান? আমরা বলেছি যে উনি যাতে দায়িত্বে থাকেন, আলোচনার মাধ্যমে সকল পক্ষের সকল সমস্যার সমাধান করেন। কোনো রাজনৈতিক দল নয়, বরং জনগণ এবং যে গণ অভ্যুত্থানকারী ছাত্র জনতা তাদের আহ্বানেই তিনি দায়িত্বে এসেছেন এবং তাদের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যই তিনি আসলে কমিটেড। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতি উনি কমিটেড নয়, এই বিষয়টা যাতে উনি বিবেচনা করেন যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে। বর্তমান যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে উনি কাজ করতে পারছেন না, সে বিষয়ে উনি দায়িত্ব ছেড়ে দিবেন কিনা এই বিষয়ে ওনার চিন্তা ভাবনা রয়েছে। এই মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে, সেই প্রেক্ষিতেই আজকের এই বৈঠক। আজকের বৈঠকের বিষয়ে আপনারা সন্তুষ্ট কিনা, আপনাদেরকে সন্তুষ্ট কিনা এবং আপনাদেরকে কি বার্তা দিয়েছে, কি করতে
সরকার ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস হতাশা ব্যক্ত করেছেন, কারণ হচ্ছে যেই প্রতিশ্রুতি নিয়ে উনি সে সময় আমরা যেহেতু আন্দোলনের প্রতিনিধি ছিলাম, আমরাই ওনাকে আহ্বান করেছিলাম গণ অভ্যুত্থান পরবর্তীতে একটা নতুন বাংলাদেশ গঠনের জন্য। এবং শুধু ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বা এই সরকার নয়, সেই সময় যারা আমরা আন্দোলন করেছিলাম, ফ্যাসিবাদ বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ সকলেই কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি জনগণের কাছে ব্যক্ত করেছিল যে একটা নতুন বাংলাদেশ, এবং সেটি শুধু এই নতুন বাংলাদেশ পাওয়া সম্ভব। সেই নতুন বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি থেকে কোনো পক্ষ সরে আসছে বলে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূসের মনে হচ্ছে, এবং ওনাকে চাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন দাবি আদায়ের চেষ্টা চলছে। এর ফলে আসলে এইভাবে ওনার পক্ষে কাজ করা সম্ভব এবং সংস্কার বা পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। তো সেই জায়গাতে উনি হতাশা ব্যক্ত করেছেন। আমাদের জায়গা থেকে আমরা বলেছি যে কোনো রাজনৈতিক দল নয়, উনি যাতে জনগণের প্রতি, গণ অভ্যুত্থানকারী ছাত্র জনতার প্রতি কমিটেড হন, এবং সেই জায়গায় উনি ওনার দৃঢ়তা ব্যক্ত করেন। ওকে, ঠিক আছে, আজকে আমরা বিচার সংস্কার এবং নির্বাচন। The dead body of Julai Shaheed Hafiz Muhammad Hassan has arrived at Hazrat Shah Jalal International Airport this evening. During July uprising, Hafiz Muhammad Hassan received bullet in his head. Health advisor Noor Jahan Begum and Liberation War Affairs advisor Farooq-e-Azam Bir Pratik received the body at the airport. They placed floral wreath on the coffin as a mark of deep respect. The family members have shared with news media that they are satisfied with the steps taken by the state for his Medicare. After namaz-e-janaza at 9 p.m, he will be buried in his ancestral home in Subornochor tomorrow. Hafiz Muhammad Hassan was taken to Chattogram Medical College with serious injuries during the July uprising. As his condition deteriorated, he was admitted to Dhaka Combined Military Hospital CMH. Later, he was sent to Thailand for advanced treatment. On Thursday, he died in a Bangkok hospital. The Executive Committee of the National Economic Council, Ecnec, today approved a total of 9 projects involving an overall estimated cost of 11,851.29 crore taka. The approval came from the 11th Ecnec meeting of the current fiscal year, with Ecnec chairperson and chief advisor Professor Dr. Mohammad Yunus in the chair, held at the NEC conference room in the city's Shere Bangla Nagar area. Of the approved 9 projects, 6 are new while 3 others are revised projects. Of the total project cost, 8,046 crore 9 lakh taka will come from the government of Bangladesh portion, taka 2,988 crore 95 lakh taka as project assistance, while the rest of taka 816 crore 25 lakh from concerned organizations' own fund, said a planning ministry press release. The approved projects in the meeting are construction of academic buildings of 8 government polytechnic institutes with 451.7 crore taka, enhancing capacity of 15 government polytechnic institutes with 1,513.95 crore taka, development of selected private colleges for improvement in education through use of ICT, third revised with a reduced cost of 184.46 crore taka, mosque-based children and mass education program to improve moral ethics and religious values, 8th phase with 4,645.58 crore taka, recovery and advancement of informal sector employment. Reintegration of returning migrants, first revised with an additional cost of 91 crore taka, grid power evacuation system development for West Zone Power Distribution Company Limited with 539.71 crore taka, power transmission strengthening and integration of renewable energy with a 4,131.42 crore taka, urban climate resilient infrastructure project with 590.42 crore taka, and Probidhi first revised with an additional cost of 72.60 crore taka. Besides, the Ecnec meeting was also apprised about 4 projects which were approved earlier by the planning advisor. Advisors concerned attended the meeting while planning commission members and secretaries concerned were present. Advanced ticket sales for the upcoming Eid-ul-Azha are currently underway for the railway.
Today, advance tickets for June 3rd are being issued. To ensure the convenience of passengers, 10% of the tickets for seats will be sold online. Additionally, advance ticket sales for buses are also in progress. The former Awami League government looted billions of taka by constructing 90 power plants without tenders. Many power plants remain idle due to lack of demand. Yet the government pays the producing companies an hourly capacity charge as rent even without purchasing electricity. The capacity charge increases the cost of electricity production, which is then passed on to the consumers through higher prices. Experts said that the Faces Sheikh Hasina government spent thousands of crores of taka year after year by constructing power plants without tenders, primarily to facilitate looting by Awami League affiliated businessmen. পানির অপর নাম জীবন। আমাদের দেশে কৃষিতে, বিশেষ করে ধান চাষে, শিল্প কলকারখানায়, গৃহস্থালী সহ নানান কাজে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে আমরা প্রচুর পানি অপচয় করে থাকি। ভূগর্ভস্থ পানির এরকম ব্যবহারের ফলে আমাদের পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। পানি আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাস্তুতান্ত্রিক এবং পরিবেশগত সকল ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। তাই আসুন আমরা পানি ব্যবহারে সচেতন হই। পানির অপর নাম জীবন। আমাদের দেশে কৃষিতে, বিশেষ করে ধান চাষে, শিল্প কলকারখানায়, গৃহস্থালী সহ নানান কাজে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে আমরা প্রচুর পানি অপচয় করে থাকি। ভূগর্ভস্থ পানির এরকম ব্যবহারের ফলে আমাদের পানির স্তর ক্রমান্বয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। পানি আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাস্তুতান্ত্রিক এবং পরিবেশগত সকল ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। তাই আসুন আমরা পানি ব্যবহারে সচেতন হই। পানির অপর নাম জীবন। আমাদের দেশে কৃষিতে, বিশেষ করে ধান চাষে, শিল্প কলকারখানায়, গৃহস্থালী সহ নানান কাজে